أنا لو بدأت إنجليش كورس في بريتش كونسل هل فعلا مستواي هيتحسن؟ تعالوا نحضر مع بعض كلاس في بريتش كونسل ونعمل تقييم للمنهج والتيتشنج ميثود ونشوف هل فعلا هيطور اللغة بتاعتك ولا لا. تعالوا نبدأ أول مرحلة وهي مرحلة التسجيل في الكورس. لما تيجي تسجل في الكورس زي ما احنا شايفين كده أنت بتحدد مستواك بنفسك، ودي حاجة الحقيقة غريبة جدا، ومن الغريب انك لو اخترت مستواك غلط مفيش طريقة بعد كده انك تعدله. عارف ليه؟ علشان في السيستم الجديد مستواك مش مهم خالص. ولما تدخل معايا كلاس دلوقتي هتشوف ان انت ممكن تلاقي معاك ناس مستواها اعلى منك بكتير او اقل منك بكتير. اول ما تخلص الحجز هتلاقي فيديوز بتعرفك انت المفروض هتعمل ايه علشان تستفيد من الكورس اقصى استفادة. تعال نشوف مع بعض. Hello and welcome to your English online course. This is where you will meet fellow students. You'll practice speaking, listening, reading, and writing. At the end of each class, you will have the opportunity to stay logged on and continue chatting to students. The second thing you have access to is private classes. You have access to live 25s. Come with questions, speak up. Write down the feedback that you receive. زي ما شفت كده انت هيبقى عندك group classes و private classes و live 25s وبتديك some advice، بتقولك ان انت come with questions، تكلم كتير خلال الكلاس على قد ما تقدر، والفيدباك اللي تاخدها من التيتشر اهتم بيها جدا. لكن الحقيقة هنا هي نسيت تقول اهم حاجة، انك لما تحجز كلاس معين هتلاقي تمارين و exercises قبل الكلاس المفروض تحلها، وده انا عرفته بالصدفة بعد ما حضرت الكلاس من ستودنت تاني كان معايا جوه الكلاس. تعالوا نحجز مع بعض كلاس ونشوف ايه اللي هيحصل بالظبط. تعالوا نختار كلاس mishaps happen Lamborghini Mami Kakis. زي ما انت شايف كده الكلاس ده هيتكلم عن الميسهابس والاكسيدنتس، هتعرف ازاي تتell a story، هتعرف ازاي تستخدم الفريزز اللي انت تقول الستوري بشكل احسن، وازاي ترد على اللي بيتell you a story بشكل كويس، وكمان هتتعلم الانتونيشن بتاع الفريزز دي. يلا بينا نحجز. الحقيقة رغم المشاكل الكتير جدا اللي موجودة في الفكرة الجديدة بتاع البريتش كونسل، وإن الكلاس اللي حضرته كان وحش خالص، لكن أنا ما زلت بقولك قبل ما أبدأ ريفيو إن أنا ما أقدرش أعمل ريكومنديشن لأي مكان غير البريتش كونسل، especially الأوفلاين مش الأونلاين، لأن هو أفضل مكان حاليا ممكن تاخد فيه كورس وتستفيد منه. تعال بقى نشوف الكلاس مع بعض ونحلله تحليل علمي. So hopefully you've had an opportunity to look at the tasks before this session. As after the session finishes, you have an opportunity to stay behind and talk to your classmates about the topic which we will be covering. So there will be more questions, all right, at the end, and you have an opportunity to stay behind and chat with each other. So in this lesson, that's why I said, I hope you're in a mood. You will be telling us an anecdote. So an anecdote is a real story, okay? In this situation, this is about an accident. So we're going to be looking at phrases for responding to a story and practice using suitable intonation, all right? In making your story sound more interesting. دلوقتي هي وضحت الobjectives بتاع الكلاس ده، وهتبدأ أول خطوة في الكلاس وهي الليد إن. Okay, I've got a task for you. All right then. So you've got 4 cards, all right? And it says, look at the following things. 2 stories about accidents or mishaps. So طيب كالعادة هنبص مع بعض على instructions، لكن أنا عجبني جدا إن هي هنا لاحظت إن في possible problem. دي طبعا حاجة أنت بتاخد بالك منها في lesson planning بتاعتك، إن في some students ممكن ما يكونوش عارفين the meaning of mishap، فهي عالجتها بطريقة ذكية جدا. بدل ما تسأل what is the meaning of mishap، لا مش عارفين، لا هي سألت سؤال ذكي علشان تختصر الوقت وتعرف اللي مش عارف the meaning of mishap. تعال نشوف. is a mishap that serious as an accident or less? What do you think? I think it's less, no? Mm. Usually an accident is so damage. What do you find so damage around that? Probably in mishaps, it's only a delay or effect.
not very high damage. Exactly. Yes. Thank you, Angel. Yes, definitely. So a certain degree of safety, let's say, is when a mishap happens, as nothing severe or intense is happening maybe at that time to you, to your surroundings, to the people with you. Okay, where an accident might be something a bit more serious. Okay then. So you are now 4 people. Osama, are you there? Hello. You're muted. You're muted. We can't hear you. Right. What about now? Uh, Good? okay, exactly. Okay. That's lovely. Okay then. So I'm gonna put you in 2 breakout rooms, all right? With 2 people each. Have a look at these endings. What do you think happened? Okay, you gotta build the story, okay, and tell each other what you think happened before this ending. All right, so Osama, Yeah. I will attach for you again in the chat the PDF version of today's PowerPoint. Okay, And got it. now that you're going to be in the breakout room, you can definitely open it and read and Okay, listen to the thank story. you. طيب أولا كان هيبقى أحسن كتير إنها تخلي حد يقرأ الأكتيفيتي تايتل بدل ما هي اللي تقراه. تاني حاجة، رغم إن السؤال كان ذكي فعلا منها، لكن خدت بالك من الصمت اللي كان موجود ده؟ ليه الناس مجاوبتش على طول؟ وطبعا دي مشكلة الحقيقة في الفكرة نفسها، التيتشر مش عارف يعمل فيها حاجة، لأن كل كلاس بيبقى فيه ستودنتس مختلفين، لا التيتشر عارف الستودنتس ولا في بينهم رابور ولا الستودنتس عارفين بعض، في احراج كتير كده شغال في النص. بلس المشكله الكبيره بتاعت البلاسمنت تيست ان مفيش بلاسمنت تيست، فطبعا ممكن اللي قدامي دول يكونوا في بيجنرز، في intermediate upper intermediate، فانا كتيتشر مش عارف اسال مين. ممكن اختار حد randomly ويطلع مستواه ضعيف فيتحرج، فيفضل طول الكلاس حاسس ان هو مش عايز participate. وطبعا احنا هنناقش ليه البريتش كونسل عمل الفكره دي اصلا. طب هي كان ممكن تعمل ايه في السيتويشن المعقده دي؟ كان ممكن as a start انها تكتب الكويستشن ده في الشات وتقول انا I have a question in the chat وعاوزاكم تجاوبوني، فهنا بعض الستودنتس هيجاوب وبعضهم مش هيجاوب، هتاخد fast impression كده مين اللي ممكن يشتغل معاها بقية الكلاس ومين ممكن ما يشتغلش. هنا عجبني الحقيقة انها واخدة بالها ان انا داخل متأخر فبعتت لي البي دي اف. طبعا اختيار ان احنا نعمل activity in pairs اختيار ممتاز، وان شاء الله نعمل فيديوهات ايه اهمية الجروب work والبير work وتأثيرهم الكبير على التحصيل بتاع الستودنتس ونفسيتهم في الكلاس والبروجرس. وده على عكس تماما ما ناس كتير بتوهمك ان البرايفت كلاسز احسن من الجروب كلاسز which is not true. المهم، تفتكر ان الانستراكشنز اللي قالتها دلوقتي قدامنا واضحة كفاية؟ تعال نشوف. Okay then. So as I said, 2 rooms. Okay, and you've got 5 minutes. That's it. Okay, to discuss the stories. What do you think happened before the ending? Hello? Hi, hello. Hi, your name is Kemal or Simil, or I don't want to mispronounce it. Jamil. J. Jamil. Jamil. Yes. Oh, all right. Nice to meet you. Nice to meet you, Osama. Thank you. Uh, So I got the PDF. Let me have a look at it. And it says mishaps happen. Before you start, make sure your name in Zoom. These things, okay. So where exactly should I be looking? and for Page 4. Okay, how does it work? We need to complete all 3 parts to get the most out of English. Prepare before class. I don't know.
اوكي this is page 7 yeah. طبعا تايهين زي ما انت شايف. كان لازم تقول ان الاكتيفيتي ده في page number 7 في البي دي اف، مش سيبنا نقعد ندور كده ونضيع الوقت. وطبعا ده بيفكرنا باهميه التشيك اندرستاندينج، لان هي لو وهي بتعمل الليسن بلاننج ادت اهميه للتشيك اندرستاندينج وحطيت له question، هتفتكر انها محتاجه تقول البيج نمبر. طيب تعالى نشوف بقى الاكتيفيتي نفسه هيبقى successful في النهايه ولا لا. وتعالى نشوف الانجليش ليفل بتاع جيميل ده عامل ايه وهيساعده ان هو يعمل اكتيفيتي ولا لا. The lead in with a partner look at the following endings to stories about accents mishaps. What do you think happened? Well, I ended up spending the night in hospital, and the next day my fingers were the size of sausages. All right, what do you think? I try to understand what does it mean. Next day, my fingers were the size of sausage, which means Sausage is like a food. مش عارف sausages يعني ايه. انت متخيل هو مستواه مبتدئ، فبالتالي لا هو هيستفيد ولا انا هستفيد، وقته ووقتي ضاع على الفاضي. طيب دلوقتي هي دخلت تعمل monitoring، تعال نكمل. It means the fingers swallowed very hard, very big. خدت بالك هنا انا غلطت. لو هو مستواه قريب مني او زيي هيقول لي لا انا مش فاهم الحته دي، وده من اهم اهداف البير وورك اصلا. وطبعا البير وورك ليه شروط علشان يبقى ناجح، ولازم نراعي فيها الديفرنشيشن. طب هي كتيتشر هتراعي الديفرنشيشن ازاي وهي لا تعرف الستودنتس ولا تعرف الليفل بتاعهم اعمل ايه؟ which means I okay. suppose that person maybe close the door on the fingers. Yeah, maybe it's yes, it's cut, maybe it's cut or something. All right, but I don't think it's cut because sausages, that means it's swelled up. I think the verb is swelled, yeah? Okay. Swell means to become larger, yeah, swell. All right, because I said swallow, I don't know how. Okay, what else could happen to a person to have the fingers the size of sausages? I don't know. Let's try another one. Yes. Yeah, it's better. Okay. He was looking at me as if he didn't know who I was. After a bit, I remember he had an identical twin brother. I was so great. I just ran off. مش فاهم حاجة حرفيا خالص. Was looking at me as if he didn't know who I was. After a bit, I remembered he had an identical twin brother. I was so embarrassed I just ran off. Oh, what is that? Oh, maybe that's not an accident. That's a mishap. Maybe to meet someone, you think that person knows you, and you start staring at the person, and you expect that person to interact with you, and at the end of the day you remember that they have a twin, so that's embarrassing, yeah? What? It's well, why is this embarrassed? I don't understand. طبعا هو بدأ يتضايق ويتوتر وأنا زهقت خلاص. طيب هي دخلت عملت monitoring 1 minute واحنا 2 pairs بس، والاكتيفيتي كان 5 minutes، فهل هي دخلت على البير التاني عملت 4 minute monitoring ولا هي دخلت دقيقة هناك وقعدت تريح مثلا شوية؟ مش عارف. طيب هنا في ملحوظة مهمة جدا بقى. الكلاس 55 دقيقة، أنا داخل 5 دقايق متأخر وهي خدت 5 دقايق كلام كده بتمهد للكلاس، وعملنا ليدن في 5 دقايق كمان. فالحقيقة ده مش طبيعي خالص إن احنا ناخد ربع ساعة من 55 دقيقة عشان نعمل ليدن بس، كتير. يلا نكمل. Hello. Okay. All right then, everybody's here. Great. All right,
So, tell me about the story. What do you think? Okay. So, who'd like to go first? Choose just one and tell us what do you think happened before this. مش كفاية بقى الوقت اللي ضاع؟ لا احنا هنخرج بقى نحكي تاني اللي احنا دخلنا حكيناه جوه في البير ورك. طب ايه فايدة البير ورك اصلا لما احنا هنحكيه تاني بره؟ طب ما كنا نعمله teacher class interaction وخلاص. So we discussed with Anna about the first square. We're thinking about a home accident related to the door, probably a car doors or doors, because usually the accidents happen at home. So thinking about that, probably in the kitchen or in the main door to enter at home, probably damage the fingers with that kind of doors or something very heavy. That's the reason that the person it's in the hospital try to figure out what happened and how to manage that. Exactly. All right, then. That's really good. Another person. I think it's a meal. I'm sorry? Go with Samil. You mean Jamie is continuous? Yep. Okay. طبعا هنا انجل متضايق ان الوقت عمال يضيع ومتضايق ان الناس محرجة والصمت الكتير ده، فالراجل قرر ان هو يقوم بدورها وان هو يأساين بقى مين هيجاوب مين مش هيجاوب. فبيقول جيمل ممكن يكمل، يعني عيب. يلا نكمل تضييع وقت يلا. In the end, I had to pay for all the broken plates and the chair I broke. I think. We didn't have the chance to discuss that one, Jamil. Yeah, it's. Maybe you can explain. Today it is very late, so I don't remember any words. It's too. In our case, the second one was about people who stay in a restaurant and sleep with the floor and broke plates and chairs. Okay, so Anna, these people sleep in the restaurant. Yes, Okay, and because they sleep in the restaurant, there's like they broke casualties. plates and chairs. Okay, all right. Okay, interesting. And why would they sleep in the restaurant? Because they are. To pay for all the broken plates and the chair I broke was the second example. Yes, I know, but why are you saying that these people sleep in the restaurant? Sleep? Yes, we enter to a restaurant and you ask for something, and when you have to take your order, you sleep, and all plates and chairs sleep. Oh, sleep. Sorry. Okay, I got it. He slipped. Okay, Sleep. and yes, all right. Okay. طبعا هنا قعدنا دقيقتين علشان نفهم ان انا تقصد سلفت مش سلبت. دقيقتين. طيب مش كفاية كده تضييع وقت؟ لا طبعا لا، تعالى نضيع وقت كمان يلا. All right, Osama, what were you gonna say? I would comment on number 3 as well, but even if somebody slipped in the restaurant, how would they break a chair? Like, I think chairs at the restaurant are stronger than, be broken in that way. Maybe something bigger happened. I think maybe somebody brought his or her dog to the restaurant, and the dog went crazy, started to run around kicking things and making chaos in the restaurant. So that could break some chairs and some plates as well, I think. I don't know. Okay, all right. Okay, great explanations. All Thank you. right. لحد دلوقتي تلت ساعة من ال55 دقيقة في الليد بس. كلاس مانجمنت مفيش، ضايع. planning مفيش، ولسه هنتكلم في التفاصيل دي بعدين.
طبعا احلى حاجه هي بتعملها بصراحه في الكلاس ان هي بتعمل praising دايما للستودنتس لما بيجاوبوا صح او بيعملوا participation. بس هي دي الحاجه الحلوه اللي موجوده بس. يلا بينا بقى نشوف الاكتيفيتي اللي بعد دي ونشوف هيحصل فيه ايه. Okay. All right, let's move to have a look at some language, all right, because there is more practice in terms of telling stories a little bit further down. Okay then, so let's just have a look at the language now. That's more appropriate in the phrases for this type of function. So have a look at the phrases, all right, and can you join them with the on the one side, as we're looking at the screen, on the left side are the phrases, and on the right side is their function. So I'll do an example for you. The first one says, well, I was, and then there's a verb in an ing form, when, okay? So the function would, so that would go with the, yeah, number one, sorry. Yeah, that would go with 3. هنا بقى تبان المهزلة اللي بتخلي أي سوبرفايزر يتضايق جدا لما يدخل يعمل كلاس فيزيت، إن التيتشر مش محضر خالص خالص. أول حاجة الانستراكشنز، هي حاولت إنها تكون سهلة لما وصفت إن الجمل على الشمال والفانكشنز على اليمين، وإنها بدأت تحل أول مثال. لكن هي ليه افترضت إن كل الستودنتس اللي قدامها دول عارفين يعني إيه فانكشن أصلا؟ تاني حاجة، طب ما نستخدم الانوتيشن بتاع زوم، بدل ما انا عمال اقول يمين وشمال واشاور. طب ما استخدم الانوتيشن، اعمل بوكس، اعمل سهم، اعمل اي حاجه كده. التكنولوجي ليها اهميه جدا في الكلاس يبقى لذيذ كده وسهل. تالت حاجه، مفيش فيجوال ايدز، مفيش، هو كله كلام بس، لا صور ولا فيديوز ولا اي حاجه. لو جابت صوره مثلا مع الاكزامبل اللي هي بتحله كان هيبقى احسن بكتير، وكلاس يبقى فيه شيء من انترست شوية. طيب تعال نشوف بقى أسوأ شيء، إنها لما جت تحل الإكزامبل هي لسه بتقرأ الإجابات وبتدور على الإجابة فين الصح، وبعدين تجاوب غلط وبعدين تقول أم سوري وتتصح لنفسها. مفيش بلاننج بربع جنيه. حاجة مهزلة الحقيقة. Okay, so when you're setting the background for a story, okay, you would use that phrase. Well, I was looking at the window when a car crashed into the shop. I don't know, something like that. Okay. Okay then, so try and do the rest. So for example, B would go with which number? With which function? Well, the next thing I know is. تاني نفس الانتراكشن، teacher class interaction، اختيار سيء. وبرضه هي اللي بتقرا phrases، هي اللي بتقرا، مش مخليه حد يقرا. We start B. So بص انا هنا قلت بقى افتح الانوتيشن، انا بقى اساعد اعمل انا اسهم وخلاص. يعني صعب قوي ان احنا نبقى شغالين كده سادة. or So E. B is well. The next thing I B know is 5, I think. Right, yes. 5. Very good. Introduces the stage in the middle of the story. Very good. Okay. What about in the end? 4. Introduce the final stage of the story. Yes, exactly. Introduces the final stage of the story. And what about you'll never guess what happened to me? 1. Okay. Yes. Number Generates number interest in 1. the story. Yeah. And if he hadn't, he would never have. Reflection. 6. Yes, 6. Reflection on what happened in the story. Very good. And F, anyway. 2. Reads very good. Returns to the story usually after an interruption or going off topic. Really. مش هعيد الكلام تاني، مش هعيد، خلاص انت فاهم. يلا
والأغرب إن مفيش لا finely tuned exercise ولا roughly tuned exercise ولا أي حاجة، وخلاص احنا خلصنا يلا اللي بعده. وكمان الترانزيشن ما بين الأكتيفيتيز مفيش، يلا اللي بعده. Okay then. So which of these phrases could we put under the titles of the columns? I can't believe what happened. Please continue. I'm sure that's true, and it's normal for this to happen. What shall we do again? I'm sorry. So, for example, it says I bet. Where would I bet go? زي اللي فاتوا بالظبط برضه. هي اللي بتقرا الاكتيفيتي تايتل، وهي اللي بتقرا الفريزز، وهي اللي بتعمل كل حاجه. الستودنتس بقى قاعدين، اللي نايم واللي زهق واللي بيفكر في حاجه، المهم ان هي اللي بتقول، هي اللي جايه تعمل براكتس هنا النهارده. ومحدش فاهم حاجه، ولما وضحت لها بشكل ما ان احنا مش فاهمين، برضه هي بتكمل عادي بنفس الطريقه. وكمان المفروض ان شكل الاكتيفيتي نفسه يبقى مفهوم، يعني مفترض ان دي فريزز وان ده تيبل. التيبل بيبقى شكله مش كده، يعني بيبقى واسع ان انا احط الفريزز دي جوه التيبل بشكل ما. alright. I can't believe that's true, or please continue, or I'm sure that's true, or it's normal for this to happen. I'm sure that's true. Yeah, exactly. So many times we bet, I bet that's, we say in English at least, I bet that's true. Okay, right? So we want to confirm, all right, that something is actually true that happened. What about no way? No way. I can't believe that happened. Exactly. Like, no way. Oh my gosh. Like, that really happened to you? No way. It's not, possible. برضه نفس التيتشر كلاس انتراكشن، لا بير ورك بقى ولا جروب ورك ولا اي حاجه، مكملين زي ما احنا. يعني كان هيبقى احسن كتير الاكتيفيتي ده لو هي عملته ان كل واحد يشتغل لوحده، وبعد كده تعمل بير كوركشن او تظهر الاجابات على البورد ويعملوا سيلف كوركشن. هيبقى الناس اشتغلت، الناس شغاله، مش انا بقى انا اللي بقرا بطلب من كل واحد ان هو يجاوب. ومش كل الناس بتجاوب كمان، اللي عايز يجاوب يجاوب، اللي مش عايز وساكت خلاص يفضل ساكت. Have a go. Have a look at the others and tell me, where would they go? Go on. Please continue. Please continue. Usually is the first. I can't believe that happened. Definitely. Very good. بص كده هنا هيحصل ايه، بص. As you To do do normal. Sorry. now. نقعد بقى احنا نجاوب مع بعض ونعتذر ونتحرج وانا اسف، وبعدين نسكت علشان خايفين ان احنا برضو نجاوب في نفس الوقت مع بعض تاني ونعتذر تاني. مفيش مانجمنت، مفيش. Yeah, to do is normal for this to happen. Yeah. The next one, like, so. Please continue. Yes, please continue. And no. What would that be? I can't believe that happened. Definitely. Can we use so in it's normal for this to happen? So here has a question mark afterwards. So it's more used for curiosity. So Yeah, the other one could be with an exclamation mark, yeah? yes, exactly. Yeah. Okay, yes. okay. So the punctuation plays a role. What about H? And what happened? Please continue. Yeah. Okay. And the last one, what? You can't believe that happened? I believe it too. Yeah. Okay. Very nice. Very nice then. يعني حتى لو انا هعمل teacher class interaction، وحتى لو هي شايفة ان ده الاختيار الاحسن، مش بنعمله كده، مش بالعشوائية دي.
بالذات ان انا عارف ان الستودنتس مش عارفين بعضهم ومش في نفس المستوى ومفيش رابور ومفيش اي حاجة، فممكن اعمله بشكل تاني يبقى فيه نظام عشان ما نضيعش وقت ومبقاش فيه اي احراج. تمام. All right. So these are remarks. Okay. Remarks. So whenever you hear someone narrating an anecdote, many times, all right, in English, we use these remarks. And this actually will be one of the tasks that you will have to do a little bit further on. You would need to react to something that your classmate will be telling you, all right? And not just kind of sit there and look at them. So a bit more active participation and using these expressions to convey this. All right. طبعا لو انت متخيل ان الكلام اللي هي عمالة تتكلمه ده كله في الكلاس عادي، فانت محتاج تشتغل جامد اوي على التيتشنج سكيلز. كان احسن انها ممكن تسأل انتوا شايفين ليه مهم ان احنا نتعلم الفريزز ديت او هنستخدمها في ايه، فحد هيقول ان لما حد يحكي لي ستوري فهيبقى الموضوع interesting اكتر وباين ان انا بتفاعل معاه يعني الناس هي اللي تتكلم، هي دي عمالة تتكلم. teacher talking time رهيب في الكلاس ده. Now we're just gonna have a look a little bit at the pronunciation. So in terms of the fall and rise intonation, all right, the first one, what do you think? Is it down? Is it a fall intonation? Is it an upward intonation or a fall up? What do you think for the first one? برضو الترانزيشن ما بين الاكتيفيتي والتاني مفيش، وحش جدا. تاني حاجة الانستراكشنز سيئة جدا. برضو انت خلاص اخدتي بالك ان في ناس beginners في المكان، فاكيد هما مش عارفين يعني ايه intonation، ولو عارف الورد كintonation يعني ايه هو مش عارف ال rising intonation وال falling intonation وليه هما مهمين وبستخدم ده امتى وده امتى. المفترض يبقى فيه يعني تفهميهم ده، لكن احنا داخلين على طول ايه يا جماعة ايه رأيكم بنقول دي rising intonation ولا falling intonation وخلاص. صعب، وحش وحش. وبرضه للمرة المليون التيتشر كلاس interaction بس مفيش اي حاجة تاني بنعملها. وبرضه مفيش taking turns ولا اي حاجة، لو احنا بنسأل السؤال نستنى حد يجاوب، اللي جاوب واللي ما جاوبش ونايم وعامل ميوت نايم. صعب الحقيقة، وحش خالص. I think it's out. false. هنا 2 ردوا. Could you say it, please? Depends on the speaker. I can't imagine telling somebody a story and the response would be, I bet. All right then. So if it's down, all right, are you showing any kind of I don't know, like Interest? is it something interest? Is it something shocking to you? Is it something that you're expecting? Or is it just kind of confirming? Yeah, I bet that happened to you. Like it happened to me too. What would you say if it's a falling intonation? واحد قال up وواحد قال fall وما حدش فاهم حاجة، والرد بتاعها مش واضح، مش فاهمين. What would you say if it's a falling intonation? But always is down intonation, or sometimes. Yes, okay. But if it's like the first one, if it's the fall, Okay. would it be curiosity or just kind of confirmation that yes, this has happened to me also? طبعا هنا كله ساكت ومحدش فاهم حاجة، وأنا هنا بتسأل سؤال بسيط جدا، بتقول هو احنا بنستخدم الانتونيشن دي دايما ولا sometimes، وواضح إن هي كتيتشر ما فهمتش السؤال أو ما سمعتوش كويس، فتعمل إيه؟ فتقول أي كلام وخلاص، مش تقول لها معلش pardon قولي تاني، لا هو أي كلام. I think confirmation. Exactly. Yes. Okay. So confirmation. I bet you had a really rough time. Yeah. I bet it was really boring at the concert. I went to the same one maybe last week. All right. Or the movie. Okay. What about the next one? So do I.
Would that be confirmation or some kind of interest? I don't understand the meaning of as you do. Sorry. As you do, it means the same as you. Okay. Like, as you do, I do too. Okay? Osama, you get bread from, I don't know, the bakery down the street. As you do, I do too. Mhm. alright. هنا برضو يبين لك أهمية ال possible problems اللي التيتشر بيراعيها في ال lesson planning. أنا عارف إن في students ممكن يكونوا beginners في الكلاس معايا، it's possible إن في ناس ما كنتش عارفة معنى ال sentences دي أصلا، فأنا بعمل preparation للمينينج اللي أنا هقوله، مش برتجل في الكلاس كده. حد يسألني سؤال فأقعد أفكر بقى هو أنا هعمل explanation ازاي للحتة دي، واقعد اضيع وقت واقعد اعمل stuttering كتير وانا بتكلم، وفي الاخر برضو المعنى طلع مش احسن حاجة، والاكزامبل اللي هي اديته مش احسن حاجة. Yeah. You So feel it's just more or less confirming a piece of information and showing that you do the same thing. انا بقى هنا هقوم بدور الطالب الفلحوس. اوكي تعال نشوف. Okay, but I think it could be down, and if it's something that I didn't expect you to be doing, it will be up. Like if you say بص كده واخد بالك أنا بدأت تلعب في الموبايل والناس قاعدة تايهة، علشان لما تدخل الكلاس روم وتقول إن الستودنتس مجننينك تعرف إن أنت عندك مشكلة في الماتيريال وعندك مشكلة في البلاننج وعندك مشكلة في المانجمنت. ما هو الناس زهقانة، الناس تعبانة، دول كبار، ما بالك لو أنت في الكلاس روم في مدرسة إيه اللي هيحصل إيه؟ I have a dog and I didn't expect you to have a dog. I would say as you do. Yeah, or I'm wrong. I don't know. You wouldn't say that. You would probably say, "Do you?" I've got a Okay. dog. Do you? Yeah. طبعا مع احترامي الكلام ده مش مظبوط، لأن في مواقف كتير بنعمل exception and confirming phrases وبتبقى rising intonation لما أنا أكون surprised فعلا زي ما أنا بقول كده. المهم. All right. That's the kind of upward intonation. Okay. Okay. What about the next one? So. Expectation. هنا أنا لسه عايشة في الأكتيفيتي اللي فات، بتقول لها الفريز دي هنستخدمها في الإكسبكتيشن. توهان. Yes. And what would that be? Rise or fall? واخد بالك محدش بيشارك، المفروض بقى هي تاخد بالها وتخلي الموضوع more interesting، لكن ما فيش. I think rise. Definitely. Yes. Okay. So you're interested to know. So what happened? Did you go out again? Did she, or he ask you something or whatever? All right. So you're expecting that would go up. Yeah. All right. What about the next one? No. Like, would it be down, up? Could be up. It would definitely be up, yes, because you're kind of in disbelief that, this happened. Last one? What? Oh, Also I'm up. sorry, please. Exactly. Lovely. All right. Everybody's got it. Okay then. بتقول everybody's got it. everybody مين؟ ده أنا بس اللي بجاوب، كل الناس ساكتة، محدش بيشارك أساسا ومحدش فاهم حاجة. طب حتى ادينا واحدة check understanding كده، يعني شغل الضمير يعني شوية. مفيش، زيرو check understanding في الكلاس كله. Okay then. So. خدت بالك؟ تعال نرجع الحتة الصغيرة دي. قلبت اللانجوج فوكس 4 اللي هو ممكن يكون من اهم الاكتيفيتيز في الكلاس ده. كان ممكن تطلع منه roughly tuned exercise على الفريزز اللي فاتت وعلى الانتونيشن، وكمان تبيلد الانترست اللي ضايع طول الكلاس. لكن عارف ليه هي فوتته؟ علشان مفيش وقت، مضيعه الوقت في الكلام كلام، ومضيعه الوقت في التيتشر كلاس انتراكشن. مفيش وقت، لازم خلاص. We're going to dive into the task. All right, then. You'll be working in pairs. All right. A different pair. No. So you're going to be telling each other a story about a time when you had an accident or a mishap.
So it says plan your anecdote first using the phrases from the language task to structure your story. And then of course you'll practice with your partner. So I'm gonna stop here, all right, and give you approximately 4 or 5 minutes. I'd like you to, yes, structure your anecdote. Okay, all right. And definitely to use the structure. So the structure from the first language point, okay? So this is what you would need in order to, for the beginning, the middle part, and the end. And you have this on the PDF file, definitely, that I share with you. I'll give you 5 minutes. All right. I'd like you to structure it. Okay. I don't know, hopefully you've got life experience and it's something real, but if you don't, or if you don't want to share, you can make something up. All right. Okay. Okay. 5 minutes. I'm here. دقيقة ونص كاملة بتتكلم لوحدها وبرضه بتقرا الاكتيفيتي تايتل لوحدها. طيب خدت بالك من الانستراكشنز؟ هي ما قالتش الستوري اللي انت بتعمل لها بلاننج دي المفترض ان انت هتقولها في دقيقة او 2 او 3 علشان الستودنت هو بيحضر يبقى واخد باله ما يعملش ستوري كده صغيرة خالص او يعمل ستوري كبيرة جدا مش قد الوقت، وده هيأثر على الاكتيفيتي حالا هنشوف دلوقتي. برضه مفيش تشيك اندرستاندينج وهي فاكرة ان الستودنتس كلهم فاهمين، وزي ما هنشوف حالا ده مش حقيقي، في ناس مش فاهمة. طيب المفترض ان حاليا احنا هنعمل structuring للستوري بالفريزز دي، اوكي؟ فالصح ان هي تكون مترتبة خلاص بعيد عن الاكتيفيتي اللي فات اللي احنا كنا بنعمل فيه الماتشنج. لا، المفترض تجيب لنا الفريزز دي مترتبة علشان يبقى يسهل على الستودنتس ان هو يستخدمها بدل ما هي محطوطة كده بشكل عشوائي ومش مترتبة والشكل مش أحسن حاجة. طيب هي هنا بتقول إن أنتوا هتشتغلوا in different pair. تفتكر إن دي يعني فكرة كويسة؟ هل الصح إن إحنا كنا نكمل نفس البير ولا نشتغل different pair؟ وليه؟ فكر ويقول لي رأيك. يلا بص بقى معايا الحتة الجاية دي مهمة جدا. All right. Okay. Okay. 5 minutes. I'm here. بص بقى في اول instructions قالت ان احنا هنشتغل in pairs وهتحكوا لبعض story، صح؟ فانا فهمت ان احنا هنعمل structuring للستوري دي in pairs، اوكي؟ فهنا انا مستنيها تعمل breakout rooms عشان نشتغل in pairs، قاعد مستني، لقيتها ما عملتش كده، وببص لقيت انا وجمل شكلهم بيكتبوا، ففهمت ان هنا هنشتغل individually مش in pairs. الصح كانت تعمل ايه؟ الصح كانت انها تقول قبل ما نعمل ال in pair activity بتاع الستوري تيلينج ده نعمل activity قبليه ان احنا هنشتغل individually وهنعمل planning للستوري الاول. يبقى الانستراكشنز واضحه، لازم الانستراكشنز تبقى واضحه عشان التوهان وعلشان الناس ما تملش وعلشان ما نضيعش وقت. تعالوا يلا نجري الحته دي. How are you doing? Because 5 minutes are up. How are you doing? Are you ready? لا ال 5 minutes مش up ولا حاجة، هم 4 minutes بس اللي عدوا، وده على فكرة مهم جدا. انت قلت 5 minutes وانت عارف ان الاكتيفيتي ده محتاج 5 minutes، فسيب 5 minutes. وتعالى بص كمان الحتة اللي جاية دي. Okay. So Anna said she's ready. What about the rest of you? Okay. Angel ready? Is it Semil or Kemil? It's like J. Jamil. Okay, Yes. great. So Jamil, are you ready? الكلاس خلاص بيخلص وهي لسه بتسأله انت اسمك بيتنطق ازاي. طب انا لو معايا كلاس ليست يعني طبيعي ان انا ببص قبل الكلاس على الستودنتس، ببص على الانفورميشن بتاعتهم زي ما اتعلمنا قبل كده في البري بلاننج. طبيعي ان انا هبص على الاسم ده هحتار فيه في اول الكلاس خالص، هسأله انت اسمك بيتنطق ازاي، فاعمل ايس بريكنج كده حلو. لكن انت مستوعب النفسية بتاع الطالب عاملة ازاي ان انت قاعد بقالك ساعة معايا وانت مش عارف اسم بيتنطق ازاي اصلا. It's not, but I can start, okay? All right. Osama, what about you? Yeah,
I tried my best to think of something interesting, but Oh, I don't have anything, so I'm gonna tell you like a mishap. okay. No, not me. No, not me. I'm just asking if you're ready to go into the breakout room with your alright, partner. okay. هنفترض إن أنا فهمت غلط وإن أنا كنت هبدأ أحكي الستوري which is her fault by the way. هل أنت محتاجة تقولي لي لا ما تحكيش بالشدة دي وتستخدمي إيديكي كده وتتخضي؟ ليه يعني؟ بالراحة بالراحة في إيه؟ تعالى نشوفها تاني كده. Okay. No, not me. No, not me. I'm just asking if you're ready to go into the breakout room with نو 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 إيه في إيه؟ بالراحة بالراحة وهي غلطتك أصلا أنت الانستراكشنز عندك عاملة توتر للكلاس كله. Okay, don't tell it to me. Okay, now please, the people who will be listening, all right, show some interest, okay, and use these phrases, okay, in order to maybe confirm or show interest or be surprised at what your partner is telling you. Alright. نفس الموضوع برضه المفترض ان احنا هنستخدم الفريزز دي في الكونفرسيشن اللي احنا هنعملها المفروض تبقى محلولة خلاص ومتجهزة ومتظبطة وشكلها منظم مش بنجيبها من الاكتيفيتي اللي احنا كنا بنحل فيه بنعمل اكسبوجر للفريزز دي اصلا. Okay. So I think it will be. shall we memorize these responses or we can look at No, them? you don't. You can look at them, of course. You don't need to memorize anything. You should have it like on your PDF, yeah. Okay. on your PDF. All right, file. Okay, so now, Jamil, right? I'm gonna move you, and you're gonna go to 2, and Anna, I'm moving you, and you're going to 1. All right. So Anna, you're with Osama, and Angel you're with Jamil. I'm gonna raise the time so you have enough time. Both of you, all right, should say a story and listen, and then vice versa. Okay, listen and say. Okay. So for this task, all right, I'll leave it open for 9 minutes. So you've got approximately 4.5 minutes to tell your story, and the other person again. برضه رغي كتير رغي كتير التيتشر الشاطر بيبقى محضر الانستراكشنز بتاعت الاكتيفيتي بالظبط هيقول ايه هي علشان مش محضرة فعمالة في وسط الكلام 4.5 minutes to tell theirs. All right, I'll be popping into the rooms to just see what's happening. So, no. All right, good luck then. Hello, Osama. Hello, Anna, yeah? Yes, All right, nice to meet you. nice to meet you. Thank you. Okay. فاكر الاكتيفيتي بتاع البلاننج اور ستوري لما قلت لك ان الانستراكشنز مش واضحة؟ تعال نشوف كده انا هتاخد وقت قد ايه تحكي الستوري بتاعتها؟ In my case, it's a silly story, but go on with it. Okay. Well, the last Sunday morning, I was hiking with my dog on the beach. And you never guess what happened to me. My dog found another dogs to play and began to run out of the beach in the hill direction. Okay, I bet they do that all the time, yeah? Yes, Mm. yes. If I hadn't talked with other dog owners, I would have seen my dog running out from the beach. In the end, I went to the hill, and during 1 hour, I was looking for my dog and asking everybody if they had seen him. Oh my God. Finally, finally, I found him on the beach looking for me. Oh, poor little dog, yeah. Yes. That was really interesting, but that was quick. You were supposed to tell the story in like 4 minutes. You took 1 minute.
I am very quickly with my history, sorry. أخدت دقيقة واحدة. تخيل بقى لو أنا كمان أخدت دقيقة واحدة أنا كمان، هيبقى فاضل 6 دقايق. هنقعد نعمل ايه في ال6 دقايق؟ وهل هي اصلا المفترض تقرا من الستوري، يعني تكتب البلاننج بتاعها، تكتب ستوري وتقراه، ولا المفترض انها تحكي الستوري من غير ما تقرا؟ ده برضو مشكله instructions. What about your history? That's fine. That's fine. We can think of other stories to practice more. Yeah. Mm-hmm. Okay. So let me open the thing that we should use. Okay. Well, I was at home and I was trying to use the wash basin, right? But there was a problem with the faucet. So the water was coming in a weird way, like التيتشر دخلت تعمل monitoring هنا. خد بالك هتقعد وقت قد ايه. Was coming so fast and so thin. So I thought something is wrong. Seriously? بقول لها المية نازلة من حنفية شكلها غريب. بتقول لي seriously، اللي هو ايه اللي seriously، اللي هو طبعا هي بتحاول تستخدم ال responding phrases بس هي مش فاهمها حلو، ما خدتش enough practice عليها. Yeah. So I thought something was wrong with it and I called the company, alright? So I called them and told them blah 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 happened, okay? The handyman will come to you in 1 week. The handyman came and let me use one of the phrases here. You will never guess what happened then. And then what happened? Yeah. Okay. He started to look at the thing at the faucet and then he said, okay, I think the filter inside the faucet needs to be cleaned, but I do not have the right tool to open it. I told him, how come? Seriously? How come you don't have the tool to open it? Like, what should I do? He said, I don't know. You have to call the company and tell them. I thought the handyman is like doesn't want to do his job, and I called the company. They told me, yeah, we don't have the tool for it because when you bought this faucet, you had a tool with it in the package. I told them, no, I didn't have anything. They said, no, you had it, and now we don't have the tool. So the solution is you buy a new one. You need to buy a whole new one. I told them, okay, that's crazy. You are the manufacturer and you don't have the tool to fix it. Okay, you know what? I have enough in my life. Send someone with the new one. I'm gonna pay for it, and that's it. All right. So the next thing I know is, I can't say I know. The next thing is, okay. The next thing is the time that they gave me that the handyman will come to visit was in 2 weeks. Alright. خرجت دلوقتي، قعدت دقيقتين بالظبط. خليك فاكر عشان نرجع للحتة دي تاني. يلا نجري الجزء ده عشان مش مهم. Okay. Called something called the Customer Protection Authority, right? All right. And they were very, very helpful. I won the war. Oh, fantastic. And in what time do you get it? Do you have that thing in your country as well? Customer Protection Authority? Yes, but بعد ما حكيت بالتفصيل الممل لسه في وقت، لكن الكلام خلص فنتكلم بقى في أي حاجة وخلاص. it's different if you buy the things in a shop. The time is up, yeah. In our time, and your story is very complete. Thank you very much. You're welcome. Thank you. خدت بالك ال 9 minutes عدوا وهي ما دخلتش تاني، واحنا برضو 2 pairs، يعني راحت هناك برضو قعدت 2 minutes، هتبقى 5 minutes. طب بتعمل فيهم ايه 5 minutes؟ هتقولي هي المفترض تخش تاني. طبعا المفترض تخش تعمل مونيتورنج تاني. هتقولي هتلاقيك انت ظالمها، بس هتلاقيها قاعده بتكتب الفيدباك لكل ستودنت عشان في اخر الكلاس تديله الفيدباك بتاعته. هنشوف في اخر الكلاس في اصلا فيدباك ولا لا. Hello.
بص كده هنا وقول لي انت كتيتشر كنت هتعمل ايه. زي ما انت شايف احنا خرجنا بدري حوالي نص دقيقة. هل المفترض ان احنا نقعد ساكتين لحد ما الستودنتس التانيين يخرجوا، ولا المفترض انت كتيتشر شاطر بتحافظ على الوقت انك تبدأ تعمل الترانزيشن او تسأل اي سؤالين عن الاكتيفيتي اللي لسه طالعين منه علشان تستغل الوقت وعلشان الناس ما تزهقش. Okay. All right. So the two of you are here. We'll wait for the other two. Okay then, so Angel and Jamil, welcome back. All right then, I am intrigued. I want to know what happens in the story with Osama. No. So تاني زي أول activity خلصنا. احنا عندنا 9 minutes نحكي في البير work. هنطلع بقى نحكيهم تاني عايز كل واحد يحكي تاني اللي حكاه جوه في البير work. طيب هو البير work لازمته ايه من الأساس؟ مش عارف الحقيقة. Alright, Which part so did what you... happened? Yeah. What happened in the end? Did the repairman come with a tool? انت متخيل هقعد احكي تاني والاتنين انجل وجيمل ما حضروش طبعا القصة بتاعتي من الاول، فانا بحكي اخرها فهم قاعدين مش مهتمين ومش فاهمين انا بقول ايه وبحكي عن ايه. All right, thank goodness for that. Exactly. Yeah. Anna, I did not see you very much interested in the story in the beginning. Yeah. A complete story, very complete. Yeah. اي كلام. All right then. Well, what was Anna's story? Because I didn't hear it at that point when I came into the room. لسه بقى عايز تسمع الستوري بتاع انا كمان؟ ما هي دخلت بعد ما هي خلصت فعايزة تسمعها. اتفضلي يا استاذة انا، احكي. Yeah, Hannah. Shall I tell it Sorry? or she will tell it? Anna, what about you? Was it an accident or a mishap? Mishap. It Mhm. was with my dog. Okay, all right. You were somewhere else and it was somewhere Yes. else. واخد بالك جمل خد بعضه وخرج. الراجل زهق لا فاهم حاجة ولا حس انه مستمتع ولا اي حاجة، مشي. الأستاذة أنا خدت دقيقة ونص. ولا نكمل؟ Okay then. All right. What about you, Angel? لسه بقى هتسمع انجل كمان. What happened with your presentation at the end? I had a successful presentation at the end, so it's difficult to think about that. Okay, I understand, definitely. انجل حكى قصته برضو في الآخر اللي احنا مش فاهمين هي ايه ولا عندنا أي انترست إن احنا نسمعها ولا فاهمين أي حاجة. All right then. Yeah. Well, at least you were dressed appropriately for the occasion, I'm assuming. طيب الراجل حكى وكله حكى وخلصت وضيعنا شوية وقت حلوين. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ايه؟ يلا نشوف هنعمل ايه؟ يلا. Exactly. And do you have like some kind of background screen that you use or? بتفتح كلام معاه بقى عشان يكملوا رغي هما الاتنين بقى. هما احنا خلاص احنا قاعدين على جنب، جيمي خرج وانا وهي قاعدين انا وانا بنتفرج، وهما بقى هيقعدوا يحكوا مع بعض. تعالى اتفرج هيقعدوا يحكوا قد ايه. No, similar like today, only blur, Okay. but All right. Okay. probably some of the VPs of the executives noticed that I was in a car. But at the end, the presentation was slides. The information was enough to approve. Exactly. Okay then, that's great. All right then. Okay, so كل ده وقت ضايع مفيش استفادة منه بربع جنيه. how did you feel like telling your story? How was the experience for you? I think it was good, but I didn't use the phrases well. I think I needed to practice them more. Mhm. Yeah. Mhm. Okay. All right. What about you, Amma? I feel comfortable, but I agree with my mates with using the phrase that you give us to use in our stories. الكلاس بيخلص
فاضل شوية وقت صغيرين جدا، فهي بتسأل حسيتوا بإيه وانتوا بتحكوا القصة بتاعتكم. زي ما انت شايف كده أنا وأنا وضحنا لها إن احنا كنا محتاجين نعمل practice أكتر على ال structuring phrases وال responding phrases. Mm. You mean the ones that show some kind of Yes. interest and confirmation, things like that. Yes, I have to exactly. repeat more. وأظن كان فاضل دقيقتين بالظبط، فتفتكر هتعمل إيه في الدقيقتين دول؟ ها برافو برافو، يلا نشوف نضيع وقت إزاي، يلا. Yes, that's very true. In your own language, do you have phrases like this when people are saying stories, or you just stay quiet and listen? نسأل أنا سؤال عجيب، هو أنت في اللغة بتاعتكم عندكم responding phrases؟ يعني لما حد بيحكي لك ستوري بتقعدي بقى تقولي ياه إيه ده بجد إزاي، ولا بتقعدي كده زي الصنم وتتفرجي عليه؟ ده السؤال، يعني ده السؤال اللي خطر في بالها. I'm sorry. Mm, أنا مش عارفة، هي مش عارفة ترد عليها تقول لها إيه السؤال ده أصلا؟ I think in my country it's more like body language, not Okay. not this kind of phrases or surprise words to Okay. continue. I think with the body language is more effective Exactly. in our case. Okay. Yep, I got it. All right then. Okay, I wanna ask. خدت بالك من الحتة دي؟ تعال نرجع الحتة دي تاني. Yeah, I got it. All right then. Okay, I wanna عدت الفيدباك وعدت الريفيو. ask if anybody would like to stay behind and do the post like class speaking session in order to make someone a host. For me, it's late. Sorry. What should we do now? I'm sorry. The session has been completed. Okay. But if there's one more person that would like to stay behind, you can chat on various questions that you have here on the screen. So I will make one of you a host, and I will leave. Okay, all right. هنا بتسأل مين هيفضل بعد الكلاس عشان نعمل practice. So ladies first, I think. So it should be Anna. Anna said that she It's can't late. make it. It's late. It's just Yeah. Angel now. If he can stay behind, that's fine. Or else I will end the session. So do you wanna stay, Angel? Yeah, okay, it's okay. All right. Okay, then that's great. So let me stop the share here. You have the slide. You have the questions on your PDFs. All right. So you don't need me. I am leaving. All right, the meeting, and I'll make Osama or Angel the host. Who would like to be the host? ده سؤال غريب الحقيقة، يعني اتنين ما يعرفوش بعض، ما تخلي أي حد الهوست وخلاص. I think Osama, but I think we need to the questions, right? You The should slide have of the them. questions, You because should it's have them on the that is not PDF. in the presentation. Let me see. Have a look at the end. هنا رغم إنها قالت ال instructions، لكن ال instructions برضه مش كاملة وفيها مشكلة. Yeah, It should I got be it. there. I got it. Thank you. Okay. All right. Should be at the end. Okay then. Osama, you're hosting. طبعا أنا المفروض أفرح فرحة مش طبيعية إن أنا بقيت الهوست. ده إنجاز لوحده النهاردة في الكلاس ده إن أنا بقيت الهوست. Bye All bye. right, Have a thank great you. time. Bye Bye. bye. Thank All you. right. Bye bye. Bye bye. دلوقتي هاخد رأي انجل اللي بقاله سنة ونص في بريتش كونسل. تعالوا نشوف رأيه في الكلاس بتاع النهاردة عامل ايه. Okay, right now you are the host of Osama. Where are you from? I'm from Egypt. This is the first time for me in the classes in the British Council. Really? Yeah, so I felt like at the beginning it shows my level, which was kind of weird because like for example we had Jamil with us when we were in the breakout rooms. I felt like he's so beginner, like he couldn't understand me, he couldn't do anything with the activity. So
Is that normal? هنا سألته ليه بنختار الانجليش ليفل بتاعنا وليه الستودنتس مختلفين في الكلاس روم. But like I say, it depends about the teacher. بعد رأي كتير قوي وإن ده فعلا مش طبيعي، هو شايف إن التيتشر الشاطر هيعرف يتعامل مع السيتويشن دي، لكن تعالوا نشوف رأيه في الكلاس بتاع النهاردة بالذات عامل إيه. Today, to be honest, I feel a little bit slowly. I feel a little bit lost and confusing about the topics, how to manage the class, how to improve your level, how to encourage the students to get the goals. Today, I feel. زي ما انت شايف الإحباط في كلامه إن الكلاس كان سيء وإن هو ما استفادش أي حاجة وكان تايه طول الوقت، وده من وجهة نظره هو كستودنت، ما بالك التيتشر هيبقى شايف إزاي. سألته بعد كده طيب أنت بتستفيد من الكورس مع بريدج كونسل في العموم رغم مشاكل التيتشرز ومشاكل إن الستودنتس مختلفين في الليفل بتاعهم؟ Take class in the middle of the week, probably Monday, Tuesday, take the Friday, class not in the yes, middle of the week. the week. Okay, that would solve the problem of like I would find better teachers or students at the same level or both. Both. So you're saying you're 1 year and a half or something in the British Council, like do you feel like your English significantly improved? Yeah, of course. طبعا مع احترامي الشديد جدا لكلامه، لكن في تعديلات كتير جدا لازم تحصل في الميثود اللي شغاله دلوقتي في British Council في الاونلاين كورسز. I mean like listening is a skill that the teacher to help you with, like they expose you to a specific type of listening with specific type of complexity that matches your level, your English level, and then they have some techniques to make you listen again and analyze the listening to improve it. So we didn't have any type of listening in the class. Not in a live class. Okay, where were the classes with the listening or the... هنا بدأت أسأله عن skills زي listening المفترض يبقى ليها curriculum وليها طريقة تدريس معينة، مش زي ما بعض الناس اللي بتلاقيهم دلوقتي خش اتفرج على أي موفي وخلاص واسمع وكرر وخلاص. طبعا الكلام ده مش مظبوط. طيب فين بقى listening في British Council course؟ In the web page you have videos. Okay. Did you do that when take this class? بيقول لي إن الليسننج موجود على الويب سايت، طب يا ترى فين هو؟ طب أنا معرفش المعلومة دي ليه؟ No, free activities. This is my next class, no? When I choose that, usually you have all this of exercise. طلع بقى إن في activities بتعملها before class فيها listening و exercises و listen and repeat وحاجات كتير. إزاي أنا كستودنت داخل الكورس أنا معرفش المعلومة دي؟ كمان لما جينا نعمل register في أول الفيديو كان في فيديو صغيرة في أول الموقع بتفهمك أنت هتستفيد إزاي وهتعمل إيه. ما جابتش سيرة خالص إن في activities before class ولا after class. Here we go. So I'm here. Okay. Okay, You so go home. No, I So mean, when what you about the choose- class for today? Where is our class today? Okay, you have to select again the blue arrow. Yep, and the profile. And booking story. Book a story, booking The history. Yep. Yep. Okay. And you can see that. Okay. It's long. You can go to the bottom. Yes, that is the activities related to the class. توهان. Yeah, listen That is that. Yeah, you can listen, you can practice, you can cross all the activities related to that. So usually you prepare for the class to where. You'll never guess what happened to me last week. What? What happened? Well, Okay. All right. That was very helpful, Angel. See you. Thank you. Bye-bye. Thank you. طيب تعالوا بقى نحل البيفور كلاس activities بتاع بريتش كونسل ونعمل ريفيو عليها. أول exercise listening.
You'll never guess what happened to me last week. What? طبعا listening مبقاش كامل جوه الكلاس لأسباب هنتكلم فيها بعدين. دي أصلا بريتش كونسل عمل الفكرة الجديدة دي بالمشاكل اللي فيها دي هنتكلم فيه بعدين. أول listening exercise ده for general comprehension وبيعمل للstudent exposure و engagement مع ال storytelling context اللي هنشتغل عليه. تعالوا نعمل تاني exercise. الحقيقة من وجهة نظري المتواضعة إن الإكسرسايز ده ما كانش موفق. أولاً مكانه مش تاني إكسرسايز خالص، وهنشوف دلوقتي حالاً في الإكسرسايز اللي جاية إنها مترتبة وماشية حسب الميثودز بتاعة ال Receptive Skills Teaching. تاني حاجة مهمة وأنا بدي الفانكشن إن الأوديو سكريبت يكون موجود قدام الستودنت، بالذات إن إحنا عندنا مشكلة أصلاً في البليسمنت تيست. ممكن يكون اللي بيحل الإكسرسايز ده مبتدئ أو متوسط أو تحت المتوسط، ممكن الليسننج نفسه يكون صعب عليه. كمان لو بصيت على phrase number 5 هتلاقي مستواها عالي شوية. تالت حاجة مهمة علشان أستخدم الكونتكست ده إن أنا أقول له listen again وخد بالك من الفريزز بتاعة الستوري structure. طيب تعالوا نشوف تالت exercise. شفت بقى هنا عمل إيه؟ قال له اسمع تاني علشان نستخدم ال listening context عشان نطلع منه الفريزز. يبقى سمعنا أول مرة for general comprehension وبعد كده دلوقتي بنسمع علشان extracting detailed information علشان الستودنت يعمل recognition لل targeted phrases و expressions اللي هو هيبتدي يتعلمها. تعالوا نشوف الإكسرسايز اللي بعده. هنا بنجت deeper and deeper عشان الستودنت يتعلم أكتر ال targeted phrases، لكن كان هيبقى أحسن كتير إن لو كان خد small part من ال listening ده في phrase معينة زي مثلا go on وأقول للستودنت اسمعها وأقول له go on هنا كان يقصد بيها إيه؟ يقصد بيها I can't believe that happened ولا يقصد بيها please continue، علشان الستودنت يبقى familiarized أكتر activity اللي هو داخل عليه وعلشان يبقى engaged اكتر مع الفريزز دي. وبعد كده اقول له listen again للكونتكست كله ويبتدي يعمل الاكسرسايز ده. برضو كان مهم جدا يبقى فيه البutton بتاع الاوديو عشان لو الستودنت عاوز يسمع تاني وتالت، علشان برضو ممكن يبقى beginner او pre-intermediate والlistening نفسه يكون صعب عليه. او نحط له الاوديو سكريبت. يلا بينا ندخل على listen and repeat اللي هو من اهم الخطوات في ال language acquisition. I bet. حبت. طبعا زي ما انت شايف كنت هنا تايه شوية، مش فاهم ان انا بدوس هنا علشان اسجل وبعدين اسمع نفسي، بس فهمت في الاخر. I bet. حبت. No way. No way. No way. Go on. Go on. الحقيقة الاكسرسايز ده صدمني بصراحة، لأن أصلا من أهم الجولز بتاع الاكسرسايز ده إن أنا أتعلم الانتونيشن، إزاي أنطق الجمل دي rising و falling intonation علشان أبان interested قدام اللي بيحكي لي الستوري. لكن للأسف زي ما احنا سامعين كده نطق الاكسبريشنز كلها robotic مفهوش أي intonation. طيب دلوقتي ندخل على after class activities بتاعت British Council بعد ما خدنا الكلاس ونعمل عليها review. الحقيقة هنا افتكرت إن هلاقي context مختلف بستوري مختلفة، ممكن ألاقي فيديو أو ألاقي at least ستوري مختلفة إن الواحد يبراكتس تاني الفريزز والexpressions والstory structure، لكن نفس الستوري وكمان معلهاش أي questions. مش عارف الإكسرسايز ده هدفه إيه الحقيقة. 1. As you do. 2. What?
هنا طبعا user experience ضايع. السؤال بيقول اسمع وحاول تكتب الجمل اللي انت بتسمعها. طب ما هي الجمل مكتوبة already قدام، بلس ان لو انت فاهم الستودنتس تفكيرهم عامل ازاي، كتير جدا منهم مش بيدخل اصلا يقرا title of the question، بيخش يقرا الكويستشن على طول، بيبص على الكويستشن نفسه، فشاف هو خلاص الحاجات اللي هو المفترض يكتبها بعد الليسننج. كمان في مشكلة كبيرة جدا في الاكسرسايز ده، ان هو maximum بيتارجت البيجنرز، finely tuned exercise for beginners. في وسط أسئلة الكومبلكسيتي بتاعها مش بيخاطب البيجنرز خالص، لا listening بيخاطب البيجنرز ولا الفريزز ولا الاكسبريشنز ولا الأسئلة اللي فاتت. فمكان الاكسرسايز ده هنا بيعمل إيه؟ مش عارف الحقيقة. خدت بالك السؤال اللي فات سهولته كانت نازله لفين، وده مره واحده راح فين؟ اولا برضه يوزر اكسبيرينس فيها مشكله، انا معرفتش ان في ستوري اصلا تحت السهم الصغير ده، وان السنتنسز اللي بعدها دي بتكمل الستوري. بالصدفه بدوس على السهم ده لقيت ستوري موجوده، فدي مشكله. تاني حاجه الفوكاب دي احنا ما خدناهاش، احنا بناخد اكسرسايز ليه على فوكاب احنا ما خدناهوش، وبرضه الكومبلكسيتي بتاعت الفوكاب ديت مش مناسبه لكل الناس، مش مناسبه للبيجنرز ولا مناسبه للبري انترميديت. فبرضه في الغالب الستودنتس مش هيعرفوا الفوكاب دي، مش هيعرف يجاوب الاكسرسايز اصلا. كمان مكتوب بره ان الاكسرسايز ده رايتنج، انا مش شايف اي رايتنج في الموضوع. اكسرسايز بسيط على الستراكشر phrases. طيب تعالى دلوقتي نعمل summary على البريتش كونسل كلاس 1. عايزين نقسم السمري دي لثلاث حاجات. أول حاجة ال teaching method، تاني حاجة ال content، تالت حاجة فكرة my class online course as a whole. أوكي، تعالى نبدأ بال teaching method. ال pre-planning، طبعا ما كانش في أي pre-planning. ليه؟ لأن التيتشر لا عارف ال students مين، ولا عارف أي information عنهم، ولا الليفل بتاعهم إيه، فبالتالي هو مش هيعرف أصلا هو يعمل أي pre planning. طيب ال lesson planning نفسه كان سريع زي ما شفنا، just PDF اللي هي عاملاه، which is I think إن حد مجهزه أصلا تبع curriculum، مش هي اللي مجهزاه. anyways ال possible problems ده بيتعمل في ال lesson planning. somehow كان في 2 or 3 times كانت عاملة حسابها إن في possible problems هتحصل وهي عملت لها addressing. check understanding zero، ولا مرة في الكلاس عمل check understanding على instructions ولا على activity ولا على functions ولا على structure ولا على أي حاجة. هي فاكرة إن الناس كلها فاهمة فهي شغالة على طول. teacher talking time very high very high، يعني اتكلمت كتير جدا 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 في الكلاس. وطبعا انت فاكر ان ده طبيعي ان التيتشر بيتكلم كده في الكلاس ويتكلم مع الستودنتس، دي مشكلة كبيرة عندك، محتاج ان انت تراجع ال teaching method teaching skills. reflection، هنقول كان في reflection just in the last exercise اللي هو كان story telling، بنقول لبعض الستوري، لكن ده كان في reflection في reading ولا كان في reflection في باقي activities. differentiation nothing برضه. ليه؟ الحقيقة دي مش مشكلة التيتشر بس، هي مشكلة الايديا كلها. ما هيعمل differentiation ازاي؟ هو ما يعرفهمش اصلا، ما يعرفش الستودنتس دول مين ولا قدراتهم ايه ولا مستواهم ايه ولا اي حاجة. alright correction techniques zero، مفيش ولا مرة عمل correction أصلا علشان نقول هي استخدمت التكنيك ولا لأ. أوكي transition ما بين الأكتيفيتي والتاني كان ضعيف جدا جدا. use of technology بصراحة كان مش أحسن حاجة. ممكن البي دي اف اللي اتحضر ده هو الماكسيموم، لكن كان ممكن تستخدم التولز بتاعت زوم تخلي الكلاس more interesting. timing، الاكتيفيتي تايمينج مهم جدا ان انت تكون محضره وعارف ليه ده بياخد 5 دقايق وده بياخد 10 دقايق. حسيت ان هو مش احسن حاجة. alright training، مكانش في training نهائي في الكلاس. ممكن ال before class activities كان فيها بس مكانش برضه بيتارجت ال intonation زي ما شفنا. avoiding digression سيء، طول الوقت كان في digression، بنطلع من الموضوع ونتكلم في مواضيع جانبية وبقية الستودنتس مش فاهمين لأن هما ما كانوش في البير work اللي شغال. alright praising، دي أحسن حاجة كانت بتعملها في الكلاس، إن كل ما الستودنتس يجاوبوا أو يعملوا participation كانت بتعمل ال praising كويس. feedback كارثة، مفيش feedback.
لا after activities ولا after class ولا أي حاجة. هل ال teaching method اللي هي استخدمتها دي تعتبر inquiry based learning؟ خالص. هي inquiry ولا inquiry؟ anyways طيب ممكن ندي teaching method overall score maybe that much، كان وحش جدا. اوكي يلا بينا نشوف ال content. هل ال content كان interesting؟ نقدر نقول إن هو كان interesting. الستوري نفسها في الأوديو context اللي استخدمناه كانت كويسة. أوكي. هل ال content كان age related للadults لأن الكورس دي for adults، كان age related. ال complexity طبعا مشكلة كبيرة جدا في ال complexity. ليه؟ لأن في مشكلة في ال placement test زي ما اتفقنا، في مشكلة في ال exercises نفسها. أوكي. هل ال content ده معتمد على previous language knowledge بتاع ال students؟ Of course no. لأن هو ما يعرفش ال students. ال students بيخشوا خلاص يختار كلاس يخشوا استفاد مستفادش very bad الحقيقة. هل في conforming to culture؟ حاسس عادي. content كان moderate مش ضد any culture أو مع any culture. هل كان fun؟ somehow. هل كان في video audio tracks؟ كان في audio مش كفاية ومفيش أي videos مفيش أي pictures، يعني كان هيبقى الموضوع أحسن من كده بكتير. هل في finely tuned roughly tuned exercises؟ كان في. طبعا مش هنتكلم في البوينت دي على مكانهم ترتيبهم وعلى الكومبلكسيتي بتاعتهم، لكن كان في. alright. هل في listen and repeat؟ كان في، بس زي ما قلنا إن هو ما كانش أحسن حاجة، ما كانش بيكفر التارجت بتاعه. هل الكونتنت ده كله ماشي مع language acquisition standards؟ نقدر نقول yes ماشي بشكل كبير، بس كان محتاج إن هو يتنظم أكتر من كده، محتاج visual aids أكتر من كده، محتاج يظبط ال complexity. طيب ممكن ندي ال content overall score of 2.5. أوكي تعالوا ندي final review على my class as a whole. عندنا two things. number one الويب-سايت user experience. number two teaching and learning experience، يعني للتيتشر نفسه وللستودنتس كمان. طيب اليوزر اكسبيرينس الانترفيس بتاع الويب سايت ممتاز. الاكسس ان انا عاوز اخش على حاجه فلانيه ما اقعدش ادور عليها كتير، الحقيقه ما كانش احسن حاجه. الجايدنس الفيديو اللي في الاول او ان انا استفيد ازاي من الكلاس ما كانش احسن حاجه. طيب ال teaching learning experience طبعا for the teacher، يعني التيتشر لو عمل lesson planning كويس ممكن يتعامل، ممكن يطلع كلاس كويس رغم كل العواقب دي. لكن كستودنت لو انت الليفل بتاعك intermediate ومش قادر تروح تاخد الاوفلاين كلاس وعندك self discipline تقدر تسيطر على نفسك وتقعد تذاكر وتطور من نفسك كويس جدا، فممكن تستفيد من my class somehow. لكن لو انت beginner او pre-intermediate student وتقدر تاخد الكلاس اوفلاين في ريتش كونسل، انصحك تروح لان my class مش هيفيدك خالص. ندي my class an overall score of. اوكي نتمنى ان البريتش كونسل تتفادى الاخطاء اللي موجوده حاليا، ونصيحتي ليك ان انت تروح تاخد الاوفلاين كلاس بريتش كونسل مش الاونلاين. واتمنى انت كتيتشر تكون خدت فكره وعناوين عن التيتشنج ميثودز والبلاننج علشان تطور من ادائك في التيتشنج. اشوفك في الريفيو الجاي لكلاس 2 في بريتش كونسل، هيطلع احسن من كده بكتير. سلام.